হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি রেনাল বায়োকেমিস্ট্রি দিয়ে মেডিকেল ওয়ার্ল্ডের যে আমাদের একাডেমিক অ্যাক্টিভিটি সেটা শুরু করতে যাচ্ছি। এই মেডিকেল ওয়ার্ল্ডের এই ইউটিউব চ্যানেলটা খোলাই হয়েছে একাডেমিক আলোচনা করার জন্য, যেখানে আমরা অল্প অল্প করে আমার স্টুডেন্টদেরকে কিছুটা ইনফরমেশন প্রোভাইড করার চেষ্টা করব, এই বিশেষ করে লকডাউন সিচুয়েশনে, যেখানে কিনা পড়ালেখাটা একেবারে স্থবির হয়ে গিয়েছে এবং তাতে কিছুটা যেন সচল থাকে, সেজন্যই ঠিক এই অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গুলাকে কাজে লাগাচ্ছি। তো সবাই এই চ্যানেলটাতে সাথে থাকবেন এবং এটাতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে আপনার নোটিফিকেশন গুলো পান। এবং আমরা চেষ্টা করবো যে খুব ব্রিফ আলোচনাগুলো করতে, নট অনলি বায়োকেমিস্ট্রি, মেডিকেল সায়েন্সের অন্যান্য বিভিন্ন টপিক নিয়ে আমরা এখানে কথা বলবো। তো মেইনলি আমরা ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে কথা বলবো, যেহেতু আমার সাবজেক্ট ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি। তো আজকে আমরা ক্লাস শুরু করবো রেনাল বায়োকেমিস্ট্রি দিয়ে। দেখেন, রেনাল বায়োকেমিস্ট্রি একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক রেনাল সিস্টেমের। সেটা হচ্ছে যে আপনি এই সিস্টেমে আপনাকে প্রথমেই জানতে হচ্ছে যে কিডনিটা কি জিনিস। তো আপনারা জানেন যে ফিজিওলজি যে সাবজেক্টটি রয়েছে সেখানে খুব যথেষ্ট পরিমাণে ফিজিওলজি নিয়ে আলোচনা করা হয়। তো আমরা শুধুমাত্র এবিসি গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করবো, যে কিডনিটা অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস এবং এর কাজটা কি। কিডনির কাজ যদি প্রথমে আমাকে বলতে হয়, তখন প্রথমে আমাকে বলতে হচ্ছে যে এর ফর্মেশন অফ ইউরিন। আপনাকে প্রস্রাব তৈরি করাটাই কিন্তু এর প্রধান কাজ। মানে আপনি পানি খাচ্ছেন, বিভিন্ন মেটাবলিক কাজ হচ্ছে, কিন্তু দিন শেষে মানে ইউরিন প্রোডাকশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এটা হচ্ছে প্রাইমারি কাজ। তারপর দেখেন, আপনি যখন ইউরিন ফর্মেশন করছেন, তো আপনাকে কোথাও কোথাও না কোথাও ওয়াটার ব্যালেন্স যে জিনিসটা, এটা কিন্তু হচ্ছে। এই ওয়াটার ব্যালেন্স যদি করতে হয়, তাহলে আপনাকে আপনার বডিতে আপনার পানির কম বেশি করতে যদি চান, তখনই আপনাকে যে জিনিসটা হবে, আপনার ওয়াটার ব্যালেন্সটাও কিন্তু আপনাকে এখানে মেনটেন করতে হবে। এবং ওয়াটার ব্যালেন্সটা যখন আপনি মেনটেন করবেন, তখন কিন্তু আপনার হোমোস্টেসিস বলে যে কথাটা আছে, মেনটেনেন্স অফ ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট, সেই জিনিসটাও কিন্তু হয়ে যাবে। তো দেখেন, ইউরিন প্রোডাকশনের সাথে সাথে কিন্তু এই কাজগুলো হচ্ছে। যখন আপনি ওয়াটার ব্যালেন্স করবেন, ওয়াটার ব্যালেন্স কিসের উপর নির্ধারিত হয়? আমি সবসময় বলি যে ইট অলওয়েজ ডিপেন্ডস, water balance is always depends on the osmolarity of the body fluid. So when the osmolarity increases or decreases, then what actually happens, the uh, if the osmolarity increases, then body and the kidney wants to retain the water to maintain the osmolarity. So these are some little things, when the excess, you have got excess fluid in your body, then body or kidney wants to excrete the excess water or fluid. So this is how they maintain the internal environment and the body fluid osmolarity. Then kidney has a very important excretory organ. That means it excretes the unnecessary elements from our body, anything our body doesn't want and is not good for our health. Then it regulates our blood pressure. Now, how it regulates our blood pressure? Because when you maintaining the body fluid balance or the water balance, then you have to cut and short the volume. If you have the excessive body fluid, you can excrete. You have less dehydration, you can retain the water. And that's what happens. Blood pressure is always maintained by cardiac output, and this cardiac output is heavily depends on the venous return. So all these things will be increased when the body fluid and the supply amount is increased. So if you have the better body fluid consumption or the retain, then it will increase the venous return. Then it subsequently it will increase of the blood pressure. And this is how if the blood pressure is decreases,
Renin-angiotensin and renin-aldosterone mechanism retain the water, give the fluid in the circulation, and increase volume, and subsequently increase venous return and cardiac output and increase blood pressure. So low blood pressure can be corrected by this mechanism. So another thing is that conversion of the nutrients and other valuable substances. Very, very important thing is that we'll discuss it later. We'll jump on to the next slide. Yes, watch this slide. You see, synthesis and release of hormones. This is very important. Those are the hormones you were watching on the screen. This is very interesting. This is a renin, erythropoietin, calcitriol, and prostaglandins. I'll talk a couple of things earlier, like renin and erythropoietin. Renin is a substance that also has a great role on maintaining blood pressure, because renin is associated with that renin-angiotensin mechanism, right? That is, the important vasoconstrictor. They will constrict the vessel, make it a lot of pressure, and make ultimately a big amount of pressure, and subsequently it maintains the blood pressure. And look, the erythropoietin, it is responsible for erythropoiesis. So when it's responsible for erythropoiesis, if any condition occurs in our body where our RBC production is low, it can enhance, it can increase, the erythropoiesis mechanism, and it will help our RBC count. Like I always like to say that I'm a traveler. Several times I went to high altitude. If you go to high altitude, then you may have some problems. You have got some high altitude sickness. What is that? You have having headache. Your oxygenation is low because RBC count and the oxygenation rate is become very low. So that is all about erythropoiesis and erythropoiesis. The calcitriol is a very interesting thing again. It's the active form of vitamin D. So it have a great role in conversion the active forms of vitamin D, and the prostaglandin is a very important mediator also. So these are the hormones and synthetic purpose kidney has on our body. Now come to metabolic functions. These are some metabolic action they have on kidney. I'll not describe it now. I'll go to another time and another feasible time to discuss detail about gluconeogenesis and deamination. In short, I would say that gluconeogenesis is a mechanism by which formation of glucose from non-carbohydrate source. Normally আমরা জানি যে গ্লুকোজ তো একটা শর্করা এবং এটা বডিতে আমরা খাবারের মাধ্যমে পাই বা বডির অন্যান্য মেটাবলিক সিস্টেমের মাধ্যমে পাই, বাট বডিতে যখন প্রচুর গ্লুকোজের দরকার হয় এবং গ্লুকোজের সাপ্লাইটা নর্মাল ওয়েতে না থাকে, then body wants to draw out, figure out any source that can create glucose. So now talk about renal blood flow. This is a very interesting topic on renal blood flow. It is actually the amount of cardiac output which passes through kidney per minute. Actually, what is the kidney feds per minute is called renal blood flow, because renal organ or kidney is a very vascular organ. So maintenance of this vascularity is very crucial. তা না হলে কিন্তু দেখা যাবে যে অল্প কিছুক্ষণ ব্লাড ফ্লো না হলে একটা বড় অংশ অফ কিডনি can be damaged for ischemia and other reasons. So the total amount of blood flow passing through kidney per minute is called renal blood flow. It is almost about 1100 to 1200 ml per minute. It's almost like if the cardiac output is 5.5 liter, it's almost one fifth. 1/5. That's a large amount. Now jump into glomerular filtrate. What is glomerular filtrate?
glomerular filtrate, actually glomerulus it's a very, very part and parcel of kidney. It's actually filter organ. I will discuss again about glomerular in my next class. Please watch that class also. So it's a filtrate. It's a filter. So what actually a filters do? It actually filtrates its solutes and fluids and all those things, solid and liquid, all those things. So a filter, what is glomerular filtrate? If I think glomerular is a filter, then it's a filter which filtrates all those things in per minute. Is called glomerular filtrate. Now we are learn this very scientifically. যেটা প্লাজমা থাকে এবং গ্লোমেরুলা দিয়ে পাস করে শাকন প্রক্রিয়ার মাধ্যম দিয়ে যায়, that is called glomerular filtrate. So these are some very clumsy topic. So আমরা এখানে চলে আসি যে কিভাবে কিডনি অ্যাকচুয়ালি কাজ করছে। কিডনিকে যদি আমি বলি যে কিভাবে কাজ করতে হয় সেই ইউরিন প্রোডাকশন, সে তিনটা কাজ করবে। একটা হচ্ছে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন, টিউবুলার রিঅ্যাবজর্পশন এন্ড টিউবুলার সেক্রেশন। এই তিনটাই হচ্ছে কাজ। আমরা যদি আরো ছোট করে দেই, দেন আমি বলতে পারি urinary excretion or urinary secretion is mean that glomerular filtration, tubular absorption and plus tubular secretion. তো this is all about urine formation কিভাবে হচ্ছে। আমরা পরের ক্লাসটায় আলোচনা করব what is glomerulus and parts of nephron. Till then, stay with us, subscribe the channel and learn biochemistry and other medical science very easily. Thank you.